Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coño escuchas que decidieron darle play bien duro a otro episodio del podcast más tecato del futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, custodio de LecheCoco Productions, y ahora mismo aquí me acompañan el símbolo sexual sexy de LecheCoco Productions, Frank the Tank. Tenemos a el wrestling fan que más sabe de películas, Norbert. Y el verdadero experto de películas, the E to the Do to the R to the O, Eduardo. Un traguito ahí. Hablamos de cerveza aquí, hablamos de películas y hablamos mierda, pero ahí el caballero con un trago sofisticado. Eso es un beer barrel aged whiskey. Me gusta como Eduardo está en ese cuarto bien fino, bien fancy, dándose un whiskycito. Sí. Coño, Eduardo. Yo siempre he dicho, el setting de Eduardo siempre se ve bien bohemio. Sí, está cool. Sí, por ahí va a salir Jack Kerouac. Hablando de sofisticado, ¿verdad? Hablando de sofisticado, este episodio tenemos un par de cositas. Ahorita vamos a estar hablando más tarde en el episodio, hablando de películas, simplemente tema libre, películas que hemos visto y cositas que hemos visto que están saliendo, que han salido recientemente, pero que no hemos hablado en el show, y vamos a hablar de lo que nos dé la gana en ese sentido. Pero antes de eso, que es con lo próximo que vamos después del intro, es algo bien especial. Tenemos un invitado bien especial. Tenemos a la gente detrás de unas cervezas que están llegando a Puerto Rico que se llaman MIURA Double Master Series, que son de Red Clay Brewing, que es una colaboración entre Red Clay Brewing en Alabama y el Master Sommelier Emmanuel Kemiji de MIURA Vineyards. Y una de esas cervezas, curioso detalle, es un Caribbean Stout hecho con café de aquí de Puerto Rico. Y pues, en verdad está bien interesante todo el concepto y todo cómo ellos come up con las ideas. Esa conversación va a estar gufiada. Y ¿sabes qué? Cue el fucking intro, porque la conversación es lo primero con lo que vamos a empezar. So, dale para allá. Ya llegó el coño show, el coño show. Ya llegó el coño show, el coño show, el coño show. Wow! All right, guys. So today we have a full house of guests here in the podcast. We have Master Sommelier Emmanuel Kemiji from MIURA Vineyards. We also have two of the owners and founders of Red Clay Brewing. We have Kerry McGinnis, head of brewing and manufacturing, and we also have here John Corbin, head of marketing and sales. Welcome, bienvenidos, and gracias for being here in the podcast. I feel really excited and really honored to have you guys here, and a pleasure to meet you all. Thanks for having us. Thank you for having us. Glad to be here. So, as I mentioned before, in a couple of episodes ago, there's these beers that are arriving here in Puerto Rico called MIURA from Red Clay Brewing, and it's actually a collaboration from these people here that you're seeing on screen. And first of all, what is MIURA, Emmanuel, and how that came to be? Because most people in the craft beer industry, in the craft beer scene in Puerto Rico, are like me, who don't know anything about wine and the wine scene. And so MIURA is the name of my winery in California, derived from Don Eduardo MIURA, the breeder of the most famous fighting bulls in Spain. As I grew up in Spain, of a Spanish mother, my grandfather was a huge bullfighting aficionado and counted amongst his closest friends some of Spain's most famous bullfighters. So in his honor, I called it MIURA. For the Spanish, it's a legendary name. So I was the first sommelier back in 1995 to establish a commercial winery in the United States. And then
at that time I was working with the Ritz-Carlton, and actually that's a big part of the connection here with the guys at Red Clay. Is a good friend of mine that ex Ritz-Carlton, also that we worked together in San Francisco. He heads the hospitality program at Auburn University, and John went to Auburn and was in the hospitality program. And we met through my friend Hans, and John wanted to get to know the wine business more deeply. So he calls me and he says, "Can I work a harvest at your winery?" And I say, "Sure." He ends up working 2 harvests. We become friends. And when I would go to Alabama to work the market or do some benefits for the university, we'd catch up. And about 6 years ago, he tells me, "Hey, with some very close friends, with 2 close friends, I'm starting this brewery." So I would go by and see the progress of their brewery. And, we always talked, "Hey, wouldn't it be cool if we did something together, a collaboration or something with MIURA?" They love MIURA. And, I remember a few years back leaving the brewery thinking, God, these guys are making really good beer. But if we're going to do something and I'm going to put MIURA on a can of beer, then it has to be something really unique. It just, and their beers that Red Clay makes are very good, pretty traditional style beers. They're IPA, they're Hefeweizen, they're lagers, just very well made, straightforward. So obviously there was no point in doing something like that. And I didn't necessarily want to do, I think a lot of breweries these days just try to be crazier than the next in terms of the ingredients that they add. And that doesn't go with what I wanted to do. So I started thinking about what this collaboration could look like and came up with this concept of putting together beers that have a historical and geographic sense. A reason, I say that the French have this great phrase, un raison d'être, a reason to be. Yeah. And so that's what I thought. And then, what the great thing about working with John and Kerry is how open and receptive they were to this idea, and understanding that this had to be completely different from what Red Clay was doing to make sense. And so about, it's been almost 2 years now that we started working on this, on the first 3 beers that we put together. And we launched them last August. You mentioned a phrase from the French, and I'm going to mention one from Spain, because you grew up there, and I just wanted to know, because they say in Spain, el que vino a España y no bebió vino, ¿a qué carajo vino? So was it in Spain that your love for wine started? Yes, I was. So I was born in the States, and at 2 years old, we moved to Spain. My mother was from Cordoba, and my father was from a Greek Cypriot from Cyprus. But we moved back to the U.S. right before college. And it was actually an uncle in Madrid while I was in college, went back to Madrid, who's like a second father, and got me hooked on wine that summer while I was visiting him in Madrid. And that's really the person. I mean, we always drank wine at our house, but there was no, my parents, my mother loved sherry. She came from southern Spain. So of course, they drink sherry like water.
But there was no, like, we didn't have a cellar, or no one in the family was in the business. But it really was my uncle, who's a great aficionado, has a really nice cellar, especially of older Spanish Riojas. He's the one that got me into this whole mess. What about you guys, John and Kerry? How you mentioned that you guys were basically childhood friends, right? You grew up together, was it? He met my sister. Yeah. So our other partner, Steven, he and I were childhood friends. We've known each other since middle school, growing up. And I met his sister when I was in culinary school. And so that's sort of the connection there. He and I hung out. We always homebrewed together and everything. And it's just been, a really, really cool, deal with that. It's actually my father-in-law, his dad, that got us into the whole home brewing thing. And so, I always knew, I worked in more of a corporate job. He got out of the military and was in college at the time. And, we just got to that point where we were like, I was at a turning point in my career where I wanted to do something else. He was getting out of college. Our other friend, Steven, who was part of this, we were all sort of just in that area where we're like, we really wanted to do something for ourselves. And so we started a brewery after about 10 years of home brewing, having a lot of friends come over and help us, do the home brew and everything. Always, hey, can I get some beer, for this party? Or, hey, can I get some beer for that thing? And we were all, yeah, sure. And then we were like, at the point where we're like, maybe we'll start brewing some beer, which is a very typical story, But we've been open for a little over 6 years. We celebrated our 6th anniversary April 1st, and it's pretty interesting how everything's sort of played out, over the past couple of years. Just a lot of businesses take some time to get up off the ground, and it's sort of ironic that we started this project right before COVID, and through all of this, now this whole past years has been a huge year of growth for us, at least especially on our distribution side. And MIURA has been a big part of that. Being able to get into some of the markets that they're in and all, and being able to have the ability when not too many other breweries are able to do this. That recognition of MIURA has really been able to get us in there. And so people love our beer. I mean, we've got a lot of really good following locally and throughout the state of Alabama, Georgia, Tennessee, which we're not really distributed in Tennessee or anything, but we've just got a lot of people who come to the tap room and have tried our beer or had it around the bordering area of Alabama. But how do you see the craft beer scene in Alabama? Is it relatively young compared to other states? I don't think so. I think a lot of people expect it to be. It did take a little while before it caught on. Craft beer started taking off in some places as early as the 90s, but it took a little while to get there. I think a lot of people expected it to be behind, but once it made it there, it grew fast. It took a while to get laws changed. There were a lot of laws that kind of made it prohibitive and difficult to make beer. I remember before they passed the big Brewery Modernization Act in Alabama, you had to be in a building that had its alcohol license before Prohibition. Yeah. So there's maybe 1 or 2 buildings in Alabama where you could even build a brewery, and they weren't Yeah. back. I ask because that's one of the things I wanted to ask you guys about, because here in Puerto Rico, the craft beer scene, one of the things that makes it difficult for small breweries to grow is the permit process for any small business here. It's a nightmare. It can take years to get it completed. Plus the cost of utilities here in Puerto Rico is through the roof. So that's one of the things that makes it really hard for small breweries here. And I wanted to maybe that same thing that you were mentioning, Kerry, about laws, because one of the things that probably helps this kind of industry is basically what the government side, what they can do to support this kind of business.
Well, after the Brewery Modernization Act passed, I think we had one brewery before, but in 10 years, we now have over 30 breweries. There seems to be a new one opening all the time. But the thing we noticed is the cities, the municipalities, the local things, they were eager to get us in. They helped us find a place. They helped us through the process. The hardest, longest thing is we were one of the first people to be a brewery and a winery with the TTB, like applying at the same time. And the TTB took a while. Yeah. We already had parties planned for the tap room before we even got the license. When our license came through, we printed it out and we were brewing before it had time to dry. We were in a big hurry to get some beers on tap for this nice party that was coming in this group. And a lot of our, when we first opened up, like he was saying with the local municipalities and everything, it was having them on our side was huge for us. We were very open book on all of our stuff. We had all of the powers that be in the brewery as we were building. So when the last little bit of paper needed to be signed, they all knew the process. And if they weren't even able to make it to the brewery, they didn't have to. They already knew what was going on. And a big part of the brewing community, and I'm sure y'all probably could see some of that here, with some of the breweries that are opening up, is the communication between breweries is great. There's a lot of industries where, and there is competition, but it's I call it friendly competition. But the reality is when we first opened up, if it wasn't for a number of breweries of us just reaching out, Kerry went to Chicago and did some training up there and learning, from other breweries having to deal with some crazy laws, all the way to some of our local breweries having to understand, like, just letting us know what their utility bill looks like, and all that stuff helped us get things off the ground. And when you can present your numbers almost to a T to the people that really need to know them, it makes a huge difference in how fast that comes along. I mean, it wasn't fast by no means, when it comes to most other businesses, but for us, we felt like, we got it done pretty quick in the whole scheme of things. We didn't wait any on the city or state. It was just the TTB getting that brewing license, and everything else was done before that happened. Mm-hmm. And back when you were home brewing and when you were just hanging out, just being friends, and did you ever imagine that you were going to have a business where you all three would be working together? That's what it was. I mean, we sat around home brewed, and every time we got together to brew, that's all we would talk about. We talked about more and more and more until it just happened. We started looking into it. Probably have 500 to 700 hours in the business plan. Of course, trips. We called it Alco Tourism. Oh yeah, we travel breweries all around. We enjoyed Alco Tourism. We did our research and put our time in, and when it was time for loans and things like that, that really helped. Yeah, they didn't have to get together and talk about it, whether we knew what we were talking about or not. You had them a 26 tab spreadsheet. The people that we got our funding from, they usually have a board meet where they ask you questions, sort of, I don't know, what is it, like defending your thinking, like a thesis, right? They looked at our paperwork and signed off on it. So do your due diligence if you're going to do something like this or any business. Make it a lot easier. And like Emmanuel said, with all this, my passion really started with this whole industry years ago. I grew up in the hospitality industry. My family was in it and everything, and just going to college. After graduating culinary school, I went to Auburn, got my degree in hospitality. But through that, that's when I met Emmanuel. And I just sort of kicked all the gears off of making beverages, making wine, making beer and everything. And, when we were trying to think about, obviously we're home brewing, which direction we wanted to go. It was sort of a natural thing for us to say, okay, let's, we obviously are doing a brewery. Wine in Alabama is, not the biggest thing in the world to make, but, there's a lot of okay wine, I guess you could say there, without being, okay minus. I would say was very much,
the better stuff. And so, when we started, we were like, let's make ciders. And so we were one of the first craft breweries. One of the first was to make craft ciders. There's a lot of craft cideries. There's a lot of cideries around the U.S., but we were one of the first breweries to actually make craft cider. And so that sort of put us in a whole different world and gave us sort of a better understanding of that. And so I guess what I'm saying is, the whole mesh of what we're doing, with the MIURA brand, there's a big story to be told, and that full circle of how it started and where it's at now and where it's going to be going in the future is a very interesting story. So, and it is like Emmanuel mentioned, like you wanted to do something unique. Just the fact of having a winery and a brewery collaborate, yes, that's just unique in itself, because you see a lot of breweries collaborating with other breweries, but this is something completely different. This is something else. Yeah. And that's one of the things that makes it really interesting. And so once you start collaborating, what's the process in regards, as Emmanuel mentioned, you were saying that you wanted to make a product that is sourced from different, getting ingredients from different places and make it important that those ingredients. So what's the process how do you come up with, let's take, for example, one of the beers. Let's start with Forbidden Blade, which you already mentioned. How do you choose the history to tell, where to get the inspiration? How do you do that? Well, with Forbidden Blade, and I'm going to enjoy a little bit while we're talking about it. So I'm a big fan of Japanese beers. I love that crisp brightness about them, and especially some of the craft breweries in Japan that add that yuzu citrus fruit element to it to make them even brighter and crisper. So, and they're mostly rice beers. So this is really my interpretation of a Japanese rice beer. But you'll see that the first thing you see, it doesn't look like a Pilsner. No, right? It doesn't. It looks like an ale rather than a Pilsner. And that's what people say, wait a minute, I didn't order an ale or a stout or whatever. So the reason for the color is that we use Chinese forbidden black rice. There's not malts, and that's where the color comes from. And I just thought I wanted to use a really unique, different kind of rice for this. And of course, at one time, forbidden, because only the Emperor of China at one point was allowed to have black rice. And then the citric element, I wanted to add that same citric element, but we decided to add Meyer lemons because Meyer lemons actually originated in China. It was a guy called Frank Meyer that brought them to the United States early last century. So then it was, here you go, Kerry. This is the idea. Figure it out. This is the idea. Figure it out. Make it happen. And that's the great part. And then John, Kerry, and I would then taste the batches we spent a good year working on each of these beers before the three of us agreed, okay, this is where we want this beer to be. Right. And that's the process with the Black Pilsner. Kerry, is the black rice predominant in the grain bill, or are there any other grains in the grain bill for this beer? Oh, no, it's a percent of black rice. The rice doesn't have the enzymes required to break starches to sugars. But the base malts here is two-row Vienna and the black rice. Mm-hmm. And on top of that, after fermentations, about halfway through, we start adding the Meyer lemon. And the Meyer lemons, that's a tough one because they're always different. And so we'll add it and taste it and add it and taste it. And there's no
put the same amount every time recipe Oh, type deal. And then, so that kind of makes it each batch unique, right? Sort of, or it makes the consistent a challenge because Mhm. a lot of times big breweries, they do multiple batches. Big distilleries, they do multiple batches. They blend them all together to get all the inconsistencies out, get the same product every time. When you're doing small batches, my malts come in and they've got a little analysis with them. And we have to look at that and adjust. We actually have to start adding Meyer lemon at a sort of a lower level and work up to where we want it. Then we've got the hops in here, which are Sriracha Ace hops. They were hops developed by Japanese. Yeah. And we noticed with the hops, you can get Sriracha Ace grown in different places, like Yakima Valley or US or New Zealand, but the Japanese grown are a little bit different. I call it more mineral, naturally being a volcanic island, but it's a lot of fun to put together. And the Sriracha actually has that lemony, citrusy kind of that complements the lemon, the Meyer lemon also too. Yeah, when Emmanuel gave us the challenge for these beers, the first thing Kerry and I do basically is we go in, we're looking at resources, sort of with my culinary background, I'm looking for complementing flavors and everything. And Kerry's researching a lot of the, I'll send him a list of we were doing this the other day for another project, and a list of I'm just bombarding him with all right, this hop has this flavor, this flavor, this flavor. We're complementing this flavor and this flavor. So that's how my head worked is how flavors can work together. And so I'm looking at different malts that may, change this slightly and complement that. Different hops, yeast even add flavor. We want to try to keep the tradition of the style. And so a big thing was, using the Japanese hops, using the Meyer lemon, using, all this stuff, because we can get a lot of these flavors achieved by a lot of different things, How do you stick true to story, and that's also the big challenge. Yeah. And I had it a couple of weeks ago, and first thing you notice, as Manuel said, is the color is a dark Pilsner. I read the label and I just forgot about the part that if it says dark or not, I didn't remember. But when I poured it on the glass, it was like, wait, wasn't this supposed to be a Pilsner? And okay, and then I take a whiff at it and I get the a lime lemon smell, kind of like even and then when I taste it, it's really crisp and the carbonation is really there on point, and it gives a hint of lemon, from perhaps like a lemon soda or a seltzer, lemon seltzer, like that kind of filling with the effervescence, the head that it produced. It was really nice. Yeah, and all years is more of an essence. We're not really looking at so much in your face, and we'll get into some of the oak age stuff, a lot of oak aged beers, it's almost like you've had a shot. We just want this to be almost an essence of those flavors, and where the beer is really what's shining through, but the different flavors that we have are really the complementing flavors to the beer. All right, so let's talk about the next one. I had it also a couple of weeks ago, the Dark Cape Coffee Stout, which has coffee from here in Puerto Rico, which is what basically made the connection with Emmanuel, because I posted something on Instagram telling people hey, do you know that this beer that's coming from Alabama has coffee from here? And Emmanuel wrote to me it does because of this and this and this and this, and that's how now this is happening. So how did the idea for Dark Cape came about? What's the story behind this one? I live in Guaynabo and I'm married to a Boricua. So, when I think of Puerto Rico, two things jump out at me, and that's coffee and rum. Mm-hmm. But I wanted to make this a little different. And I thought of this in the way that in wine, we look at single vineyard wines, that there's something to take what I think is a special place and encapsulate that.
And I wanted to do the same kind of thing. So I wanted to go after a top coffee estate in Puerto Rico because of the heritage that coffee has in Puerto Rico, and then age it in rum barrels. And at the same time, I wanted the base to be an English stout. I did not want an 8 to 11% typical American coffee stout, because it was the British that historically, created the beer tradition in the Caribbean. So plus in the beers, I wanted to create this sense of balance about them, brightness, more elegant than powerful, if I'm going to describe them. And that, so we shipped the green coffee from a state in my west called La Perla. And then we work with a small roastery right next to the brewery, a terrific lady, Sarah Gill Burnett, who is just a crazy roaster. I mean, she is just completely passionate and devoted. After talking to her for 5 minutes, I said, okay, this is the person that I want roasting these beans, because she brought the same enthusiasm that we bring from our side. She brought from the roasting part of it. And then it was like, okay, so let's do a coffee stout, but let's do it different. Let's make it a lot more restrained and not in your face, high octane, like so many are there out there. I wanted to do a stout for people like myself who don't normally drink stouts. I mean, I grew up in Spain, so we drink Pilsners, traditionally. So not big stout. And when I taste so many porters and stouts here, they're way over the top. So I'm, not my cup of tea. I understand that people enjoy them because I love them. Me, myself, personally, I love those kind of stouts and porters. Yeah. Yeah, no, I understand. But that's just, even with my wine, I'd say, if you compare my Pinots to other people's Pinots, you'll say, well, they are more restrained. They're not so big and over the top, but understanding that both, it's the difference between elegance and power. Which is better? Well, that depends on what your cup of tea is. One is not better than the other. But I wanted to have a stout for somebody like me that didn't like high octane stouts. And that was, okay, Kerry, this is it. This is kind of the picture now. Well, I'll provide you the coffee from a great estate. Now make it. What about the rum barrels, Kerry? Were those from Puerto Rico too, or did you get them up in the States? The barrels are from San Juan Artisan Distillers. We actually went and visited them the other day. Once again, a great story. I recommend you visit them and listen to him tell you about how they got started growing their own sugar cane and wanted to make the rum from their very own sugar cane, ground up, 100% theirs. Of course, the hurricane came through, and they've had to shift and sort of adapt. But it was real nice meeting them. We had a lot of fun there. The trick here is just moving everything around. That's not something I've done a whole lot of in the past. Black rice, Meyer lemon, coffee, rum barrels from Puerto Rico, getting these things from all around the world and trying to keep it so that, one, we can afford to make it, and keep it so that we're not just running the price through the roof. Like that takes some time to figure out. Yeah, there's something that, for us, like it's sort of like what I was mentioning earlier, we could get the ingredients easily. We could get coffee from just down the road from us.
she has a ton of it. We can just say, what's your best coffee you got? Here you go. We've got a distillery literally next door to us, and he makes rum. But, to be able to, when we said we wanted to make a Caribbean stout, having the connection with Emmanuel, living here, when we first got this project started, the idea, a lot of, everybody was still heavily affected by Maria. And we were like, let's really focus on, getting these ingredients from here, single estate, coffee. I mean, you get a lot of Puerto Rican, you can get some Puerto Rican coffee in the, in the States, but a lot of it's blended. It's not just straight from single estate. You can get rum barrels from all over. They're pretty easy to come by, but to tell that full story again, being able to just get something that's here locally. And when we put our stamp on it, we're saying, this is really what we want for this project, and so it's not just a Caribbean stout. It's to me, it's a Puerto Rican stout, Yeah. Emmanuel told us that the coffee farmer was hurt pretty hard by Maria and wanted to buy the coffee from them. Like I was in all the way from there. Yeah. And how long was the aging in the barrels? For how long did the? Long, actually. Like we said, we want subtlety. We don't want it to knock you down, taste like you're chewing on the barrel. A lot of barrel aged beers, wines, some whiskeys, rums. A lot of that can do. We want this to be enjoyable, hot weather, cold weather, whether you drink stouts or not. We also want it to go well with foods. There's a food pairing element there, just an enjoyable beer, not look what I can do. Something people could enjoy. Yeah. When I had it a couple of weeks ago, I noticed everything that you guys are saying. Very subtle. The wood is very subtle. The coffee also is very subtle. It's just subtleties. And one of the things that you guys were mentioning that really struck me as different and unique is the fact that it's a 6.5 ABV barrel aged stout, which is not normal. Like Emmanuel was mentioning, many BA stouts are always over the 8.5. And it was really, different to have a stout that's on the lighter side, but still have those very subtle notes of the wood and the coffee and all that. It's really enjoyable. And like here in Puerto Rico, I'm sorry, there's a little delay on it. Go ahead. I was gonna say again, as with the Forbidden Blade, I found it to be a stout. It was actually really crisp and enjoyable and refreshing. Yeah, and just like here in Puerto Rico, Alabama is hot and humid. I mean, it just is. And so if you want to enjoy a stout, you're going to enjoy it in a cooler weather for us. But we never wanted to make a stout that was going to be enjoyable only just a short time of year. And it just so happens that a lot of these MIURA beers, just having the manuals, region where we're distributing this, a lot of the climates that we're distributing in are warmer weather. We got Arizona, we got California and all. And so one of the big things we wanted to make sure we did was, have the ABV a little bit lower and dry it out just enough to where it's not so heavy on the stomach. It's like you can enjoy this, but you can maybe enjoy 2 or 3 of them. Yeah. I feel like you've just been just drinking stout all day long, and go home and try to eat something. Be like, I'm done. Stouts are funny. Fermentation in general is funny, but stout's funny. If you go too sweet, it's too heavy. We'll smooth it out, but and you're just full. But if you go too light, you definitely go more towards the bitter, like bitter coffee. The balance is something that we strive for. Always just try to make people happy. It's bright, it's a bright beer. We're not just showing off, we're trying to make people happy. Yeah. We're here in Puerto Rico. This might strike you as odd, but here people are crazy. So I've seen people drinking an imperial stout in the beach, under the sun. It's just, all the time. And I feel like I'm with my people because people don't understand me when I say
I enjoy hot coffee even in the summer. You know, I mean, most people around us, it gets hot. It's like we're switching to iced coffee or whatever. I'm drinking Red Bull a day, but for me, even middle of the day, I'll drink. I like a good espresso or a good frittata or something for me. And so one of the things we found with this one is like every Puerto Rican that we've shown this to is like, this, it's my coffee. It's going to be their afternoon coffee. It's also Or morning. Yeah. I mean, to each his own. It's also a beer that, for me, gets better if it's not like you get it out of the cooler, it's ice cold, you're sitting on the beach and it starts to warm up. It gets better. It's not one you're going to have to throw away if it starts to warm up as you drink it or your hand warms it up. Mm-hmm. To me, it comes more alive. So the other one beer that's the one I haven't tried, and I have it right. I saved it for today. Good. Well, it requires some explanation. This is the West Indies. So the idea behind this beer is, first, like I mentioned earlier, red clay already makes a really good IPA. So there was no point in doing another IPA. Mm-hmm. Plus, personally, I feel the world doesn't need another IPA. There's more than enough IPAs out there. And then so many IPAs I find are too bitter, too hoppy. I mean, especially out west, we've forgotten that, IPAs were made not for flavor, but for preservation. Yeah. Right. And it seems like hops are free out in the West Coast of the United States these days because they just shovel them in. And so I wanted to do something completely different from this angle. And so instead of India Pale Ale, I said West Indies Pale Ale when Mr. Columbus thought India was the other way. And if we take the elements that flavor IPAs, hops, but now we break that into three things: less hops, but then the other flavoring components, dark chocolate or cacao from the Dominican Republic, and then age it in tequila barrels to give it spice. So kind of thought when Mexico was part of the West Indies, there was no Central America at that point. So the idea here is to have two other components come in and reduce the amount of hops to make a different style of pale ale. And you just tried it. So yeah, it's still, I just had it right now, and I find it that the beer has like a bittering element that's not necessarily hoppy. That's not from the hops. I don't know if it's from the cocoa. Cocoa is. We start with raw chocolate. Yeah, cocoa is actually bitter when it's not sweetened. When you don't do the chocolate, it's just like coffee. It's bitter. So it does have that bittering element that's not hoppy. It's not from the hops. You can tell when you try it. And that was the challenge that Emmanuel gave us with this. Is he wanted the bitterness. He wanted everything that an IPA has, just less hops. And so the hops in this are very complementing to the flavors that we're putting into it. So it's not going to be hot for it. That's why when I'm trying to tell people how to think of it, you have your India Pale Ale, which is very hot forward. Mm-hmm. This is the West Indies Pale Ale, which is not very subtle in the hops, but we're using the flavorings of the cacao and the tequila butter to get those flavors. So the cocoa tends to give you some of the berry characteristics, some of the bitterness. The tequila barrel, once again, very subtle, but also lends to some of the bitterness, but also lends to some of the brighter flavors that you're going to get from the hops as well. And for me, this is one of the neatest beers we've made.
I first get a pale ale, then I get the chocolate, then that sort of smell that tequila has, and then a touch of sweetness starts to come through. Yeah. And it comes through very clear, very obvious in just 3 different phases. And it's really neat. I love this one. I drink it a lot. Mm-hmm. No, I had it right just now, and it's really, really good. So cheers, guys. Yeah. Thank you. Really, really good. So, you guys, we're recording this on May the 16th, 2021, just to our listeners and our viewers know. And right now, you are here in Puerto Rico. You've been the past week here, but you're basically working. But have you had a chance to like vacay here in the island also? We did get a day off yesterday. And first thing we did was on the beach, as you can tell. Working with being paired up with sales reps from the distributors, we've been spending most of our time with locals here. And even during the workday, they're telling us their favorite spots, what they did growing up. It's been a really nice, even though we've been working, it's been really nice knowing people instead of just hitting the resort or the pool. Yeah, this has been one of the most hospitable visits that we've had. You know, us being from the South, hospitality is huge. And, you know, you go into places and, you know, a lot of times hospitality doesn't translate the same in other areas. I've been around different places of the world and different parts of the U.S. And, you know, a lot of times you go to places and people are very, you know, let's get this going. And this is, you know, y'all take island time seriously. I've learned that. And, but, you know, the hospitality here has been great. We went to, what was the beach? Luquillo. That was an amazing beach. Great community there. Great reef. Yeah, great reef. We were out snorkeling around and like just one of the locals was out playing his garden. He obviously realized we're, you know, not Puerto Rican. And he just like walked right up to us and offered us, you know, some advice on where the best places to go were and all that. And, you know, like he was saying with the reps, you know, everybody knows everybody, it seems like, from, you know, and if there was a question or a place we wanted to go or whatever, oh yeah, you need to go here. This place is the best place to go. Or we were at a little bar the other night, really good place, beer and empanadas. And, you know, we're like, what's another good craft beer bar? And I mean, they gave me a list of, what was it, like 10, 15 different. They actually wrote a list. He wrote the list down. And brought it to us. You know, it wasn't like, you know, you don't want to come here, screw it, you know, but we ended up going to this place like 3 or 4 times. So you guys get a chance to try any of the local beers, of the local craft beers? Oh, yeah. I drink a lot of Ocean Lab, Box Lab, Cirque is very similar to what we do. Yeah, Cirque is really clean. German style lagers is their specialty, and really crisp, really clean beer. Yeah. Our red clay beers, we started off, you know, we were, you know, with Emmanuel talking about, you know, the IPAs and all that. Our brewery, we didn't even make an IPA almost nearly for the whole first year. We made a lot of traditional styles. We had a Hefeweizen, we had a Saison, Stout, sweet potato brown ale. And that was sort of a choice. Yeah, we could have put a lot out, but as y'all know, with IPAs, you know, you have this one and then the newest one's going to come in and the next one's going to come in. So it would get lost in translation. And for us, the big thing was we wanted to sort of shine through with some of our own stuff. So Kerry, I mean, I don't remember how many recipes he went through or adjustments on that Hefe, but, you know, we were at the first point, we were the first craft brewery in the Southeast that was putting out, and the only craft brewery in the Southeast that was putting out a Hefeweizen. We weren't expecting that to be our top seller. He and I loved our Saison. We were like, this could be our flagship beer. No, this people spoke, and it was our Hefeweizen. And 6 years later, we're doing it to this day, the same recipe, and people love it. Wow, that's rare to have a Hefeweizen be the most popular style on the beer. That's kudos. You know, cheers to that. There's what we wanted, then that's what the people told us. The people told us what they wanted. Yeah, I saw on your webpage that you had an IPA, but basically the description says like screw West Coast, screw at the Eddies, the Napas, and basically called it a Third Coast or something like that. What is Third Coast? What do you mean by that? Well, you've got the like East Coast typically before, you know, the last
couple of years, but typically an East Coast IPA was very malty, very sort of hazy, heavy almost. malt bill, very English. Yeah. And then the West Coast to me is very much like hop tea, very light on the malt bill, just bring the hops forward. And we sort of found out just organically our our Imperial IPA came from my homebrewing days where my friends would ask me for more hops. So of course I made another beer the next time, added more hops, and that went on, and they kept saying more hops, more hops, more hops. I thought, well, I'll teach them a lesson. I made an 8.5%, 5-gallon batch with 1 pound of 16% Columbus hops. It turns out I learned the lesson because that's now our hop jubilee. They liked it. I wanted to over hop them so they would just stop asking for more hops, and now I'm putting 90% of my freezer is IPAs. The rest of them, the hops in there for all the other beers we make. Right. Yeah, Third Coast IPA, Southern IPA. It's a little bit of East, a little bit of West. And that's our sort of our house IPA, the Red Clay IPA, Southern IPA. And like he said, we have our hop jubilee, and there's a lot of the juicy, the hazy things really big in. That's not really our major cup of tea. We'll drink them on occasion, but we've got one that we're working with local, Alabama River Defender is what it's called, and it's a sessionable IPA. And so we're doing, that's a light, crisp, 4%, easy drinking IPA. And then we have one, because we always have so many hops sort of just randomly lying around left over from all the beers we do, because for some reason we have to buy these weird amounts that, we can't just have 10 pounds of hops. We have 11, or 44, and so we always have random ones left over. And so we have a beer we call F It. I saw that. On there because we were afraid the TTB wouldn't pass it, so we just call it F It. And if anybody asks, they say, fit? Yeah, okay. Frozen hops don't keep long. It's about every 6 months. We just take all the hops that we have left over, say F it, and throw them into a batch. It's always good, but it's never the same. Same grain bill, they're completely different hop bill every time. So how's from what you've seen, how has been how has the market here in Puerto Rico been receiving the MIURA beers? Very well. Every place we went into, and like I said, I feel like this place is very hospitable, but I also feel like people will just tell us what's on their mind too. If they don't want it, they'll let us know. You know what I mean? And every single place we went into has picked it up. We went to places that we weren't in at the time. And people have been receiving it very well. I mean, I've got some of these accounts within the next day that have gotten it. They're posting, the new beer and everything, that they've got it on tap. And so that's really cool for us. They pick up the beer and they feed us. Yeah. Every account. Well, also I will say, the beers really got introduced into Puerto Rico in late January. And so they're relatively new here in Puerto Rico. Right. And we're actually working on our third major shipment here already. A lot of that is, I think, the work that our distributor, Carlitos Montalvo of Fine Wine Imports, is doing with the beers, and the fact that it's a little different here, that this is a little bit different take on craft beer. And yet we have the Puerto Rican, the fact that, we have 2 beers out of the 3 that we make that are Caribbean, in essence. So I think that has touched people in a positive way. Right. And we've got, we'll start, hopefully in the next few months, we'll start bringing in some actual Red Clay branded beers. But, the big thing, like I was mentioning earlier with, us actually growing in this crazy time,
a lot of it's thanks to MIURA being a very recognized brand, and his wines, and the distributor's willing to give us a chance through that relationship, but nobody else is. And this goes to say, kids, when you make an acquaintance, make sure you always follow up. Touch with people, because you never know what's going to happen. Yeah. Never close doors. Always leave the door open with it. Yeah. So is MIURA this project is something that's going to repeat itself? Like, are there plans to have like a second lineup of MIURA beers, or is this just a one-off? No, we're actually working on two beers. I mean, the three that we just went through, those are staples, and those are going to be year-round. And now we're experimenting with something that I don't believe anybody has done, because it's very extreme in its concept. Okay. We're really excited about it. We're not giving all the details out, but it's going to be a unique project. And then, so that will probably be coming out in the fall. And then around October, we're going to have a barrel-aged beer that has a very strong wine tie-in that is only going to be released once a year in very limited amounts, just because of the mechanics of how long and what it takes to make it. So that will be introducing also probably October, November, somewhere. It's sort of a holiday release, and it'll actually be, to me, it's one that'll really tell the full story of the collaboration that we're doing, because it will have a heavy wine presence in it. It's not going to be made with wine, but you'll get the idea when we start releasing it. But it's definitely going to be a really unique project that I don't feel like anybody's done before. It sounds to me like either wine barrels were used or some grape. Yes. Well, Carlos, we have to have something for the next interview. Yeah. Okay. I'm sorry. We always like to leave a mystery. It makes you want more. Sorry. All right. So what else do I have here? Emmanuel, you told me something the other day over the phone that there was a seltzer line or something. Were you saying that you were there was something you mentioned that? No, the other line that I just came out with and actually also hit Puerto Rico right around the beginning of the year was a wine in a can. Oh. So a market that's growing, but the first time that a master sommelier has made a wine in a can. And really the idea to take wine in a can to another level, much more serious in terms of what's inside and also the packaging, which we call L+I. That fine wine is also distributing here in Puerto Rico and is doing amazingly well because there's so many uses that for cans. You know, when you talk about Puerto Rico, beaches, pools, boats, you know, there's just a myriad of things that make sense for things in a can rather than in a bottle. Right. A number of advantages But that's not under the MIURA brand though. That's something. No, that it's called L+I. Okay, that's L+I. Another project. Okay. Yeah, it's a different project. No, the MIURA is really about ultra premium in regards to wine and in regards to beer. Well, I just want to say, I think that's all I had for you guys. I think we're coming close to the hour, so we should. Yep, exactly an hour. All right. Well,
thank you guys so much for the conversation. Really interesting, the whole story behind this whole collaboration. The beers are great, and good to know that you're gonna keep on. We're gonna keep on receiving these beers from MIURA here, and possibly Red Clay beers, because I like to try new stuff, like to try different stuff. So this is just great. This is amazing, and I hope most people know about these beers, because at least in the craft beer community here in Puerto Rico, I haven't seen that many people talking about these beers. I don't know why. I'm one of the ones who's like, hey, this is around there, like somewhere, like go grab it. Well, we will definitely let you know about the new beers as we introduce new beers, and let you and your audience know about them, because we have and when the Red Clay beers make it to Puerto Rico, we'll definitely give you a heads up. Oh, thank you. I appreciate that. And again, thank you so much. A pleasure to meet you. An honor to have you here in the podcast. Thank you very much. Thank you for your Hasta time. luego. So, ahora vamos a hablar de la otra parte que nos apasiona aquí en Coño el Show, que además de la cerveza es la parte de las películas, series y toda esa cuestión así. Y con este corillo tremendo que tengo aquí, esta vez tenemos tema libre. Simplemente vamos a hablar de lo que nos venga en mente, lo que se nos ocurra, de películas que hemos visto y cosas que hemos visto últimamente que están gufiadas y no las hemos tocado en el show. Yo voy a empezar por Jupiter's Legacy. No hay mucho que decir de eso, pero llevamos una racha de episodios hablando sobre cosas de superheroes. Hablamos de Invincible en el episodio pasado. Esta serie nos prometió en el trailer que iba a ser algo similar. Es como que un tema adulto de superheroes, whatever, esto y lo otro. Y, mano, yo la vi. No sé si ustedes la han visto, pero, pues, mano. La serie tiene un concepto súper nítido. Explora unos temas bien interesantes. Y al final me dejo con la impresión de como que yo creo que mejor me leo el cómic. No, spoilers, porque no la he visto completa. Ok, pues sin hablar sin spoilers, mi crítica más grande sobre la serie es que se siente, o sea, tú ves un trailer de una serie, y maybe es mala mía, ¿verdad? Es mala costumbre o algo, pero yo veo un trailer de Netflix y estoy esperando una serie que compita con las series de HBO Max, que compita con las de Amazon, que compita, no una serie que compita con CW, ¿entiendes? No una serie que compita con National TV. O sea, yo estoy buscando algo premium channel quality. Sí, mano, algo que se vaya a la par con Stranger Things, con la calidad de Stranger Things. Exacto. Pero esta serie, mano, come on, dude, el costume, o sea, el vestuario y el make-up. Esa peluca de Duchamel se veía bien cheap. O sea, la serie se ve cheap. Los efectos especiales se ven cheap. El vestuario se ve cheap. Y entonces también en el editing también tiene unos issues bien brutales, sobre todo en el segundo episodio, pero tiene unos issues con el editing que es como que, porque tú sigues reciclando la misma escena una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, el acting es malo, ¿entiendes? Nada que ver, porque el creador del show es esta persona que se llama Steven The Knight, y él ha trabajado en varios shows de cómics que, como pues, trabajó también en Daredevil, que Daredevil está bien cabrón, pero trabajó en Buffy the Vampire Slayer, en Angel, en un par de cositas de CW, y tú comparas Jupiter's Legacy con CW, so maybe pues ese es el estilo de él, ese tipo de programas. Es que quizás es eso, y quizás también es la cuestión del editing y la forma en que está hecho, como que quizás está hecho, el creador lo hizo pensando en que era una serie que iba a ser para televisión, y Oye, iba a ser Carlos, un episodio a la semana, cuando en realidad esto es binge, es para binge, y cuando tú lo estás binging, no hay necesidad de tú estar referenciando lo que pasó en el episodio anterior o a principio del episodio, porque lo vi ahorita. Como que... Mira, Carlos, una pregunta, perdóname la ignorancia. A mí me gusta las películas de superhéroes y la serie, pero I'm not that well knowledge como tú y Frank. ¿De qué trata la serie? Jupiter's Legacy, la serie como tal, porque eso es otra cosa. Cuando yo busqué información sobre el cómic... ¿Eso es de DC, Marvel o ese es something different? No, eso es de Mark... Image es parte de Mark Miller, Ajá, eso es de parte del Miller World, lo que le llama Miller World, que Miller World es Mark Miller, autor de muchos cómics, creador, por ejemplo, de Kingsman, Wanted, en el universo Ultimate de Marvel en los early 2000s, él también escribió bastante ahí.
A mí me gusta un par de cómics de Mark Millar, pero Kikas. ahí están Kikas también fue él. Kikas es de él. Yeah. Oh, that's awesome. Okay. Pero maldita sea, cuando tú eres un escritor que quieres hacer un universo entero con tu nombre y tu apellido es Millar y le pones ese universo Millar World, maldita sea, me cae súper mal, cabrón. Por más cabrón que te ha quedado un par de cómics, en verdad me la masca, en verdad. No puedo regarle con Mark Millar por eso. Mucha gente no le cae bien Mark Millar porque el estilo de él de storytelling de los cómics es más como que ya yo sé que esto lo van a hacer una película, una serie. Yo voy a escribir el cómic como si fuera el storyboard para la película, para la serie. Es que eso es lo que le hace. Y eso fue lo que... Y eso fue lo que fue exitoso de los cómics de Ultimate, como tal, de Ultimates y los de Ultimate X-Men. Al principio quien los escribió fue él. Y es eso, es que tiene un estilo cinemático. Es como si estuvieses viendo una película, pero un storyboard o una película. Claro, sí, también él tiene esta cuestión de que dentro de su estilo es ser bien lo que nuestro amigo Dave le llama, o sea, ser un edgelord de la vida y ser edgy y ser como que los superhéroes son como que badass y son malos y qué sé yo y pueden matar y jodienda. Y ahí es que viene de hecho Jupiter's Legacy, por ahí viene por ese lado, porque Jupiter's Legacy es básicamente como si fuera, es un viaje, la serie, es un viaje generacional. Es la cuestión de que estaban los superhéroes que se crearon en los 30s, basically Justice League, Superman, estos superhéroes así, y ellos tienen un code y una cuestión de que tú no puedes matar. Y entonces, en el presente ahora mismo, pues entonces están los hijos de esos superhéroes. Y entonces ya los villanos han evolucionado, los villanos son más heavy, más de esto, y básicamente es esta cuestión ideológica de que si el code funciona o no, este debate moral de si de verdad deberíamos seguir con el code o si de verdad es justificable matar a un supervillano para salvar a alguien. Y se explora eso. O sea, por eso digo que hay temas que se exploran que están bien interesantes. No sé, Norbert se está quedando dormido, pero eso a él no le interesa. pero hay temas que están interesantes ahí que están gufiados, pero en verdad en el delivery, en como tal de la serie, no, en verdad el delivery no bregó mucho. Y sin embargo yo me puse a leer sobre el cómic de lo que trata y hablando claro, lo que presentaron en el primer season es basically el primer story arc, porque el cómic como tal de lo que se trata es de otra cosa mucho más allá, va después de lo que pasa. Y pues esta es mi reacción a la jodida serie. Vi el primer episodio y me quedé dormido. Escucho gente hablando de la jodida serie y me quedo dormido, porque en verdad es una mierda. Falla en el execution. ¿Cómo? Que tiene conceptos bien interesantes, pero el execution fue bien malo. O sea, fallaron en el execution. Es súper malo. Y esto es lo que yo digo, como que partiendo de la premisa que han salido ya tantas sátiras como The Boys, Invincible, es como que ya han salido todas estas sátiras a los superhéroes convencionales, como podríamos decir, ya este concepto como que is jumping the shark, como que ya no debería salir más series similares, porque se está convirtiendo en su propio género y se está convirtiendo en un... Todo empezó con Watchmen, de lo que se supone... Watchmen, pero Watchmen tiene su inicio fue en los 80s y tiene, anyway, también su historia detrás de por qué Watchmen en verdad existe, pero sí, Watchmen en cierta forma sí es una sátira o un take. Es una crítica, yo creo. Es una más que una sátira, es una crítica a los superhéroes, ya. Sí, pero es como también, es que esta es la pendejada, que tienen como un Watchmen, Invincible, Jupiter's Legacy, The Boys, todas estas cosas que tienen en común. Son gente y no sé cuál es la otra que va a decir, pero también de seguro tiene esto. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Es una persona, un creador o algo que no le gusta Superman, no cree en Superman. Y basically está diciendo, esta es mi versión, así es como sería Superman si yo lo fuese a poner de una forma más real. Y muchas veces se van por el viaje de que Superman es malo.
Superman sería malo. Sí, porque tú eres una persona mala. Si tú tuvieses esa cantidad de poder, serías malo. Pero Superman no es malo, Superman es bueno. Pero whatever. Pero eso es lo que pasa. O sea, si tú ves todas estas series en común tienen eso. En The Voice, Homelander es Superman, basically. Es malo. En Invincible, Omni-Man es Superman, basically. Es malo. Y así por el estilo. Tú vas viendo... ¿Ah? Doctor Manhattan es básicamente Superman en Watchmen. Y no es necesariamente malo, pero tampoco es bueno. Porque es como que es una persona tan perfecta, que es un ser tan perfecto que se deja llevar por Logic. Y Logic no tiene moral. Yo diría que Watchmen es un viaje distinto porque se trata más de ser una sátira de superhéroes, que en parte lo es. Se trata más de el área gris del ser humano como tal. O sea, pero mucho más profundo que decir voy a hacer una parodia de Batman, de Superman. Sí, pero todo el driving point, o sea, lo que hace Watchmen, o sea, no, lo que hace Watchmen, no, lo que inicia Watchmen como tal, es la pregunta de what if Superman was real. O sea, es la pregunta de si Superman hubiese existido, si hubiese un superhombre hubiese existido. Eso es lo que drives como que todo lo demás de Watchmen. Es eso, es Doctor Manhattan. Es la existencia de cómo sería si hubiese existido un superhéroe. Cómo hubiese sido la historia real si hubiese... Es eso. Pero pues, anyway. Suficiente sobre Jupiter's Legacy. Frank, Norbert, ¿qué viste hace poco que quisieras traer a la mesa antes de que te quedes dormido? Vi Army of the Dead, protagonizada por Batista y dirigida por Zack Snyder. Mano, ¿qué puedo decir? Imagínate 2 horas y media escuchando esta canción. No, esa no. Esa ¿Pueden escuchar? ¿Qué canción? Escucha. Ok, pueden escuchar, ¿verdad? No sé. Ok, imagínate 3 horas escuchando I'm Seeing Red de Minor Threat. 3 fucking horas escuchando a Minor Threat. Red, I'm Seeing Red. Es como que, ok, si una canción de Minor Threat dura más de 3 minutos, en verdad ya me voy a cansar. Si una película de zombies dura más de 2 horas, en verdad me voy a cansar. Y eso es lo que... Espérate. ¿Cuánto dura esta película? 2 horas y media, cabrón. 2 horas y 20 algo. ¿Sí? 2 horas y media de fucking zombie. ¡Puñeta! Maldito, de seguro es por el slow motion, ¿o no? ¿Tiene slow motion? No hay un poquito de slow motion. Siempre va a haber una bala lenta. Siempre va a haber una pistola disparando en cámara lenta. Siempre lo va a haber. Pero, mano, es como que, puñeta, esta película puede durar 1 hora y media nada más. Es como que es un heist movie. Es como que hay zombies, hay una de estos de zombies, una epidemia de zombies en Las Vegas. Y encerraron la ciudad de Las Vegas, pues la encerraron y dejaron los zombies encerrados. Entonces está este cabrón que contacta al personaje de Batista y le dice a Batista, mira, quiero que busquen chavos en tal hotel bien famoso, ahí hay una bóveda con chavos todavía, quiero que la busquen. Y Batista busca gente experta en X o Y cosas. El cabrón que sabe matar zombies, el cabrón que sabe abrir bóveda, es Fast and the Furious, con Ocean's 11, con Dawn of the Dead. Es básicamente eso. Tú mezclas esas 3 cosas, zombies, Fast and the Furious y Ocean's 11, y es esa película. Mala mía, pero eso suena fun. Pero no sé si por 2 horas y media. No sé si por 2 horas y media. Eso es por la primera hora y media. Después de hora y media, puñeta, ya basta. It's too much, en verdad.
¿Tú fuiste a verla al cine o esperaste que saliera en Netflix? No, la vi anoche. Okay, en Netflix. Netflix. Es la película que vi anoche. Y es como que, al principio, coño, esto está gufiado. Pero después como que, hermano, this is too much. Ya. La última, yo vi una película recientemente que también salió para el cine y salió también para streaming services, pero la vi como tal en HBO Max. Es Angelina Jolie Vehicle. Una película con Angelina Jolie y sale también este tipo, el que hacía de Punisher, Shane, The Walking Dead. y Shane en Walking Dead, ¿cómo es que se llama John Bernthal. John Bernthal. Sale él, sale Angelina Jolie y es esta película basada en una novela y es se llama Those Who Wish Me Dead. También sale este tipo, el que hizo de Littlefinger en Game of Thrones. Sale también ahí y sale también Nicholas Hoult, que fue el que hizo The Beast en las películas de X-Men y también se pintaba los dientes de Chrome en Mad Max Fury Road. Tiene a este elenco muy buen elenco. En esta película es como un crime, thriller, whatever, y es un chamaquito que es testigo de un asesinato y se va huyendo entonces para las montañas de Montana, donde entonces pues tiene al personaje de Angelina Jolie, que es lo que le llaman un fire jumper, que son esta gente que... Sí, ella trabaja de las protectoras del bosque. Exacto, que bregan con los fuegos forestales, son esta gente que se tiran paracaídas y todas las jodiendas para bregar con los fuegos forestales. Entonces, pues John Bernthal es el sheriff del town y whatever, y estos son las personas que basically están tratando de proteger a este chamaquito, a este teenager. Mientras que está entonces estos otros dos personajes, que son Nicholas Hoult y el tipo que hace de Peter Baelish en Game of Thrones, y ellos son dos contract killers detrás del chamaquito buscándolo para matarlo y son relentless. O sea, a mí la película no me gustó mucho, honestamente. Pero tengo que decir que esos personajes de los serial killers estuvieron gufiados. Y la dinámica entre ellos, cómo funcionaba, estuvo gufiado. Pero, no sé, Eduardo, yo sé que tuviste la película. ¿Qué te pareció? Yo tengo una perspectiva diferente. I like the movie, actually, a lot. Me da este vibe de las películas nonsense action de los 90s, que tú te las veías para desconectarte de la vida. Había películas action de los 90s que tú veías, tú sabes que hay cosas que makes no sense, pero tú les pichabas, porque tú querías solamente tener un rato bien chévere de comer popcorn y ver una película de acción que mezclara cosas así y ver a Angelina Jolie in a whole beautiful display. So, este tipo de película, y me gusta, mano, de verdad me gustó porque... ¿A qué tú te refieres? ¿Angelina Jolie sale desnuda o algo así? No. No. ¿Tú la viste, Norbert? No lo he visto, porque se ve mierda. El cabrón de Walking Dead, que también sale en Punisher, no me gusta. El actor más overrated de la última década, puñeta. Parece que está empericado en todo lo que hace. Eso no es verdad, nada que ver. Nunca parece empericado. Cabrón, mira Punisher, mira Walking Dead. Siempre los movimientos, el body language de él es como si se hubiese metido tres casquis antes de... Pero mira, para el papel de él es secundario, básicamente en la película. Para mí los que se roban el show de la película, como dice Carlos, son los gemelos que quieren matar a Angelina y al chamaco, que para mí son lo mejor, son los villanos más cabrones, bien sociopath. Sí, que son psycho y super... Fue el bosque al garete. Y dicen, ¿cómo vamos a hacer para que la gente no nos descubra? Yo tengo un plan. Distraction. Un distraction. Garete, y se queda mirando el bosque mientras se prende en fuego con esta cara de sociopath. Like, these guys are fucking evil. Sí, eso, y yo leí, eso es basado, esta película es basada en una novela, y yo leí la descripción de la novela, el sinopsis y qué sé yo, y la novela suena cabrona, la novela suena algo súper nítido que no es lo que yo vi en la pantalla, porque en verdad a mí no me gustó. O sea, la película es entertaining, te la puedes disfrutar, está bufia, pero hay un par de cositas, ¿sabes? Como que hay un par de cositas que como que no es tanto que no tengan sentido, pero es también como que al final, el final en verdad, no, como que no hay un el final no hay un es lo que para mí
Sí, para mí el final fue lo peor de la película, porque no, es para mí lo que dañó la película fue el final, que tú te quedas sin resolución, pero sacando el final, es una película que te mantiene en tense action, está el hunting, que ellos están en el bosque buscando a nene para matarlo, Y las escenas, y las escenas de acción con estuvieron el bufiadas. caballo, se vuelven los tiroteos, hay un montón de acciones, de escenas de acción, que te mantienen, la escena que ellos están corriendo, Angelina con el nene, y el fuego detrás, que tú dices, cabrón, No, y la se escena meten en el agua. cuando los asesinos You're gonna llegan, fucking die. la confrontación de los asesinos con la esposa de John Bernthal en la casa, que está preñada, y como que toda esa escesa Exacto, esa escena súper está brutal. brutal. Eso estuvo brutal, ¿verdad? Y también el ambush que hacen para asesinar al papá del nene, o sea, eso estuvo cool. Sí. Overall, la película tiene un montón de escenas nítidas, pero como tú dices, el final para mí me la mascó un poquito por eso. La manera, sin chotear, porque si lo decimos, vamos a chotear la película. Pero el final te quedas esperando algo importante de la película que suceda que nunca sucedió. Yeah. Te quedas esperando un review que no lo hicieron. Review, exacto, ya. Algo que sí tengo que decir antes de movernos con lo próximo, esta es una de las pocas, si no es la primera película dirigida por Taylor Sheridan. Y Taylor Sheridan, ¿quién es Taylor Sheridan? Taylor Sheridan es mejor conocido como un guionista que ha escrito los guiones para películas como Sicario y películas bien freaking buenas, series, episodios de Sons of Anarchy, cosas así. O sea, Taylor Sheridan tiene un Hell or High Water, él tiene... Esa es la película que iba a mencionar, perdona que te interrumpa, Carlos, pero iba a mencionar legit de que iba a mencionar Hell on High Water. Es como que una película súper sólida. Y no sé dónde conseguirla ahora mismo, pero búsquenla por ahí, Hell on High Water. Es senda película. Pero él escribió las dos de Sicario, Hell or High Water, tiene un par de películas gufiadas, entonces... él ha dirigido 2 o 3 películas que no son, él es más conocido por las películas que no ha dirigido que por las que ha dirigido. Y pues esta es una película que él dirigió, no va a ser muy conocido por esta. Pero escribió una que no sé si la han visto, yo no la he visto, Without Remorse. ¿Alguien ha visto Without Remorse? Que salió en Amazon con Michael B. Jordan, es como un viaje medio estilo Burn o algo así. ¿Saben cuál es la que digo? Sí, sé cuál es esa película. Tom Clancy. Yo no la he visto, pero tengo un par de panas que le ha gustado porque es como dice Eduardo, otro viaje de películas de acción de los 90 que es para darle shutdown al cerebro y ver gente peleando y disparando. Pues acabo de enterarme que uno de los escritores de la película es Taylor Sheridan también, con más razón quiero verla ahora. Ahí le están entregando, como pueden ver en pantalla, le están haciendo entrega de un gato a Norbert. Ese gato está valorado en $5,000. Es un gato bien exótico. ¿Quién lo quiere? ¿Ah? Un gato exótico, aquí. Un gato acá. Vete para allá, odioso. Pregunta que hago. ¿Ruth no le importa salir en el podcast? No, a este punto. Porque no. si le importa, yo puedo editar ese pedacito y quitarlo, pero si no, pues lo dejo. Es para saber si lo dejo. No, este pedazo quedó gracioso, no lo edite. Okay. Frank. ¿Cómo se llama el gatito? El gatito es nuevo, lo acaban de traer literalmente. Oh. Se llama Taylor Sheridan. ¿Cómo se llama el gatito? ¿Cómo se va a llamar? Taylor Sheridan. No, Taylor Sheridan. Pues estamos hablando de Taylor Sheridan, se va a llamar Taylor Sheridan. Taylor Sheridan. Así lo vamos a decir. Taylor. No, anyway. El gato es masculino, se llama Sol, y tenemos una gata femenina que se llama Luna, pues Luna y Sol. Ah, ok. Nice. Pues Nena, pues, ok, whatever. Dime, Carlos. Fran, no te voy a hablar a ti. O sí, no sabemos. Pero como estamos hablando así de como que películas así que hemos visto en estos días y que quisieran hablar y no sé qué, tú mencionaste una, pero entonces Eduardo quiere hablar de ciertas películas que tienen que ver con los Óscares, porque los Óscares pasaron hace un par de semanas y nunca hablamos de los Óscares aquí en el show.
Y sin embargo, tanto Fran como Eduardo quieren hablar de películas que tienen que ver con los Óscares. So, vamos a hablar de eso. Me confundieron. Hago este paréntesis. Yo pensaba que los Óscares eran hoy cuando me enteré que ustedes querían hablar de películas de los Óscares. Los Óscares Fueron hace como un mes, ya. Yo no sé nada. Los Óscares fueron hace como un mes, ganó Nomadland. Los Óscares Best este Picture. año fueron como Nomadland. que las películas más tristes, más downers, son fueron las que fueron nominadas. Si tú una lista para ver las películas de los Óscares. Nomadland se suponía que se tratara de una nativa y se trata de una mujer blanca, pero la versión original. Ajá. Todas las películas son downers, incluyendo Nomadland. Tú ves Nomadland y es una película mega downer. The Father es la película más downer en mucho tiempo. No la he visto. Esa película. The Father, mano, The Father es una película tan fucking downer. Eduardo, te pregunto, Norbert, ¿tuviste The Father también? No lo he visto. Mi abuela tiene Alzheimer, Wow. no quiero verla. Ok, pues Eduardo, tú que la has visto, te hago una pregunta porque Anthony Hopkins ganó el Oscar de mejor actor por esa película. Te pregunto, ¿se lo merecía? ¿Se merece haberlo ganado? Yo no he visto, te voy a decir, porque mucha gente lo está comparando con la película Ma Rainey's Black Bottom. Ya. Sí, pero eso es gente que quiere darle un Oscar a Chadwick Boseman porque se murió. ¿No? Para mí, la competencia básicamente estaba entre, según lo que yo he escuchado, que yo no he visto el performance de él, pero la otra persona que estaba compitiendo para ese premio era Gary Oldman en Mank, por el personaje de Mank. Contra él. Yo pensaba que antes de ver The Father, que Gary Oldman era quien se merecía ese Oscar, y fuck it, porque estaba haciendo make-up por todos los papelazos que ha hecho años anteriores que no había sido ni siquiera nominado. Pero ya le dieron Oscar a Gary Oldman el año pasado, ¿no? Sí, por eso, por el personaje exacto de Inglaterra. Pero cuando yo vi The Father, fuck, man, Anthony Hopkins me voló la mente. Es una película hija de puta. Anthony Hopkins básicamente es lo mejor de la película, by far, por el personaje que hace. El personaje, Anthony Hopkins es un personaje tan real. Yo no sé si ustedes han tenido personas en su familia que han padecido de Alzheimer, pero yo sí he tenido. Mi abuela padeció de Alzheimer y el personaje de él, tú lo ves y tú dices, wow, así es que verdaderamente actúa una persona que tú puedes estar hablando normal y en 10, 15 segundos si se te olvida quién es una persona importante en tu vida y cosas básicas de la vida, la persona no sabe reconocer. Y entonces lo bueno de la película no solamente el performance de Anthony Hopkins, que te hace pensar que es una persona verdaderamente en Alzheimer, es el director, porque el director te pone desde la perspectiva de una persona. Tú no estás viendo desde la perspectiva de una persona que está bien de la mente, estás viendo la perspectiva de la persona que te enferma. Por eso es que todo el tiempo en la película tú no sabes qué es lo que es real, qué es lo que es verdad, porque tú estás viendo desde la mente. Tienes un reliable narrator ahí, entonces eso siempre. Exacto. So, al final tú dices, ¿qué yo estoy viendo? Y dices, es que yo estoy en la mente de Anthony Hopkins, que eso es lo que hace diferente a esta película. Esto me recuerda súper triste también. Súper ahorita estábamos grabando Leche Slam y estábamos hablando de Black Swan, que estábamos bien. Black Swan es la perspectiva de Natalie Portman, que está loca, y sí, algo parecido. Frank, hablando de Óscares, llevamos ya desde antes de que los Óscares se llevaran a cabo, tú llevas loco por hablar de la película que terminó ganando Best Foreign Film este año, y llevas loco por hablar en Coño el Show sobre esta película. Hace tiempo que no hacemos un Last Movie You Watched. Ajá. Qué bueno que ahora tengo el foro para hablar de ella. Sí, esta película se llama Another Round, ganó Best Foreign Movie, es una película alemana que salió en el 2020 con Mads Mikkelsen. Me imagino que deben haber visto par de películas de él. Y la premisa está bien interesante porque es este grupo de amigos, todos ya en middle age y pasando por
por esta, ¿cómo es que se llama eso? Cuando está pasando por middle age. Midlife Crisis. Midlife Crisis. Y en el cumpleaños de 40 de uno de ellos, todos ellos son maestros de escuela, de high school. Se reúnen y empiezan a hablar de esta teoría de este psiquiatra, psicólogo alemán, que dice que él postula que si tú mantienes un nivel de alcohol de 0.05 durante todo el día, tú puedes ser más funcional y más llevadero y o sea, tu vida va a ser mejor si tú mantienes ese nivel de alcohol en la sangre todo el tiempo. So, ellos como que empiezan a joder con eso y dicen, dale, vamos a hacerlo. Y empiezan a experimentar, pero ellos siendo todos como que maestros y profesionales, como que o sea, ellos están documentando que pues vamos a hacer esto bien, estas son las reglas, vamos a hacerlo así, después de las 8 de la noche no vamos a ver más nada, qué sé yo, lo van documentando. Y o sea, ahí se va desarrollando la historia. Súper interesante. Pues, en ciertos momentos pues se descarrila la cuestión, porque obviamente pues tienes el peligro de volverte alcohólico o de beber de más. Pero bien interesante, toca un montón de temas bien chéveres. Lo del midlife crisis es uno, lo de la depresión, que va de la mano, el alcoholismo, problemas matrimoniales. Frank, De verdad que estuvo bien entretenida, bien, es un drama comedy, o sea, hay muchos momentos bien graciosos también. Sí. eso es lo que iba a preguntar. No, eso es lo que iba a preguntar. Nicholson está bien cabrón, ese tipo a mí me encanta. Oye, y me sorprende que esa película se llevó Best Foreign Film y la película, la única foreign film que fue nominada para película del año, perdió entonces con esa película, Minari. Pues Minari No vi esa, ¿tú la viste? Pero lo que pasa no es la que... vi, pero que fue la única foreign film que fue nominada, yo creo. Pero lo que pasa es con Minari es que Minari no es foreign de verdad, es una producción americana. Aunque es todo un elenco extranjero y todos son artistas extranjeros, en realidad es una producción americana. Y por eso es que no la nominaron como foreign film, porque no es un foreign film, fue una producción de Hollywood. Pero esta película que no la he visto, yo he visto otras películas del director. El director es un veterano que se llama Thomas Winterberg y ha hecho películas bien aclamadas en el pasado como The Celebration. Dear Wendy, según Rotten Tomatoes, no es tan aclamada, pero la he visto. The Hunt. Son películas buenísimas, en verdad. Y está cool que ese director haya ganado el Oscar de Best Foreign Film. No he visto la película, pero me interesa verla bien cabrón. Posiblemente en la próxima película que vea, porque sí, te la recomiendo. Obligado. Qué bueno que Fran me la acordó, porque en verdad yo la quiero ver full. Sí. Mira, pregunta de las que vieron de los Oscars, de las que vieron, que saben que salieron, ¿cuáles fueron sus favoritas o las que ustedes entienden que hubiera ganado? Bueno, Minari me encantó. Minari. Es una película hermosa. Otra película que fue nominada a par de premios y me gustó personalmente, Promising Young Woman. Wow. Senda película. O sea, tremendísima fucking película. Yeah. En verdad. Tremenda película. ¿Cuál fue? ¿Cuál? ¿Cafán? No, esa Promising Young Woman estuvo bien cabrona, me encantó. Otra que me gustó mucho fue Judas and the Black Messiah. Esa película está bien cabrona, sí. Esa película estuvo buena, pero me gustó más el acting en esa película que la película. O sea, la película está buena, sí, pero para mí la actuación en esa película, como que vete para el carajo. Trae la Chicago 7 fue otra, que ya, yo sé que salía ya hace tiempito, pero era parte de estos Oscars porque incorporaba 2 años. Ahí esa película de Aaron Sorkin es que se llama el director, escritor de ese tipo. Sí. No, Trial of Chicago. Sí. Okay. Sí. Aaron Sorkin, que es tremendo escritor, y las películas que ha dirigido hasta ahora también están buenísimas. So, está cabrón en verdad. Y The Trial of Chicago 7, amo esa película, la amo full. A mí me gustó mucho esa película, me gustó mucho, en verdad. Y de las pocas que vi, de las que fueron nominadas para Best Picture este año, de las pocas que vi, esa fue una de ellas. Y
Creo que esa posiblemente haya sido la favorita de las pocas que vi, porque no he visto todavía Sound of Metal, no he visto todavía Ma Rainey's, no he visto o sea, hay muchas que no he visto todavía. ¿Viste Mank? Mank estuvo bien buena. Mank estuvo buena, pero Mank es un love letter a Hollywood, es como que ahí, como que a ellos mismos, es como que es fucking Hollywood mamándoselo a ellos mismos. Y no. Oye, pero para la película. Sí, bueno, pues es que fue 2020, brother. Eran las películas de 2020 que los cines estaban cerrados. Obviamente, muchas de las películas eran películas que fueron producidas por Amazon, por Netflix o por Hulu, tú sabes. Por eso ¿Alguien vio Nomadland? Yo vi Nomadland y Nomadland ganó Best Movie y honestamente yo pienso que no se merecía Best Movie. Best Director. ¿Por qué? Best Director, sure. Best Photography, que no se lo dieron. No le dieron Best como que DP, Best Cinematography. Sin embargo, esa película tiene una cinematografía hermosa, una fotografía hermosa que es, si algo tiene esa película que uno puede decir es lo mejor del año, es en la parte de fotografía, mano. Eso y la actuación de Frances McDormand, y la dirección también, porque no es tan solo Frances McDormand, porque Frances McDormand, como yo he dicho en otras ocasiones en el podcast, ¿cuánto tú tienes que dirigirla en verdad a Frances McDormand? Que nunca se habla de ella como una de las mejores actrices, pero cabrón, creo que tiene ahora, son 3 Oscars que tiene de mejor actriz. ¿Quién carajo tiene eso? Y nadie habla de ella, nadie habla de ella. Ella tiene algo particular, ella produjo la película. Ajá. So, ella es la producer, actress, ¿cuántos producers? Tú sabes, como que no muchos producers han podido ganar el Oscar. Y actriz del año, la misma película que ellos produjeron, poco. Y volviendo a lo de directing, o sea, hablando de Deborah Shaw, mucha de la gente en esta película no son actores, son gente que de verdad, por eso es que la película tiene un feel como medio, como si fuera un documental, y es porque literalmente es más o menos como si fuera un documental, porque muchas de las personas, de los personajes que salen en esta película no son personajes, son gente real, que de verdad se dedican a hacer esto, de verdad viven esta vida de nómada. A mí esa película me gustó, te voy a decir, me gustó, no sé si le daría el premio de película del año, eso pero el vibe fue bien diferente a de muchos años, porque es una película que habla sobre la soledad, sobre estas personas como que quieren tirarse de pecho en una vida sin saber lo que les va a deparar. Es como que ya acaba de perder al esposo y está comenzando ella no acaba de perder el esposo, ella lo perdió hace tiempo. O sea, ella lo perdió, pero ella está como que en este vibe, ella sigue en su RV, y esa la temática de muchas de las películas de los Oscars de este año eran películas en ese sentido que eran bien depresivas, mano. Sound of Metal es una persona que pierde la audición. Ella está buscar perspectiva con su RV después de que murió el esposo. The Father, la hija con el papá que está en Alzheimer. Es una época bien depresiva para ver películas, si venimos a ver. Judas de Black Messiah. Una época bien depresiva. Judas de Black Messiah es una persona que lo va a matar la misma gente de la comunidad. Tú esperabas menos del 2020, Brano. Tú esperabas menos del año en el que todo el mundo entero estaba encerrado en sus casas. Ya. De un año tan depresivo. Aunque no hubiese pandemia, llevábamos ya 3 años con Donald Trump de presidente. La gente todavía, como quiera, la gente estaba haciendo películas que reflejaban los tiempos que estábamos viviendo. Con o sin pandemia, de todos modos, son unos tiempos bien depresivos, anyways. So, sí. Bueno, además de Oscar Movies, ¿hay alguna otra movie o dentro de Oscar Movies, verdad? Yo no sé si nos podemos mover para otro tema o si hay algo dentro de Oscar Movies que quieran tocar adicional. Yo solamente quiero decir que Sound of Metal está bien cabrona y el que no la haya visto tiene que verla. ¿Está disponible por ahí? ¿Esa es tu favorita, Norbert? De los Oscars. Amazon. Es una de mis favoritas. Personalmente, mi película de los Oscars favorita es Promising Young Woman. Black Messiah es segunda, Sound of Metal sería tercera.
Sí. Yo estoy struggling. Para mí, si yo pudiera escoger una, bueno, está difícil, pero wow, para mí está entre. Me gustó mucho Nomadland, pero me gustó más, para ser honesto, está entre Judas de Black Messiah, me gustó mucho, y Mank. Mank, por más crítica, es que el papel de Gary Oldman hizo un papelazo. Y Anthony Hopkins hizo un papel bien hijo de puta. Pero Gary Oldman es Gary Oldman. Y la manera que trabajo con lo que pasa es que yo soy fanático de Citizen Kane. Esa película me encanta. Y tú ves la historia de la película desde otra perspectiva, te da como que una vibra bien chévere. Y el editing, la música de Trent Reznor, que eso es algo que hay que hablar aparte. Trent Reznor, una persona que es famosa por la música industrial, haciendo música de gran orquesta de los años 30. Como que tú nunca en la vida te vas a esperar a Trent Reznor a hacer I wanna fuck you like an animal. El tipo que dice eso en una canción. Una persona haciendo música depresiva, hacer música tan fucking happy. Eso como que es un range tan grande. Y lo visual. Yo no le quito mérito a esa película. Y esa película técnicamente está bien cabrona. Cinematografía cabrona, actuaciones cabronas. Pero en cuestión de guión y eso, ya yo estoy cansado de que estos blanquitos de Hollywood, estos hombres heterosexuales blanquitos de Hollywood estén lactándose entre ellos. Ya no, vamos a pasar a cosas mejores. Por eso prefiero Judas and the Black Messiah y Promising Young Woman. Son mejores cosas que están indulging themselves por ser blanquitos privilegiados. Es muchísimo mejor. Una que yo quisiera mencionar que quizás es la favorita mía de todo el año y estaba chequeando a ver si de verdad tenía que ver con los Oscars y sí, fue la que ganó Best Animated Feature, que la hablamos en un episodio pasado, este mismo corillo hablamos de ella. Soul, papi, Soul está cabrona. Y lo hablamos, si quieren saber más de eso, pues mira, voy a tratar de poner el card así para que el link, para que por aquí somewhere aparezca en algún lado el link al episodio donde hablamos de Soul, pero tengo que decir Soul, en verdad, yo creo que Soul me gustó más que casi todas las películas que estuvieron nominadas para Best Movie. Yo tengo mis reservas con Soul y pueden escuchar el episodio donde peleamos por eso. Pero hablando de Trent Reznor, por eso fue que me acordé esa. Trent Reznor hace la música de Soul también. Sí, que recibió un Oscar. Recibió un Oscar compartido con la otra persona, ¿verdad? ¿Cuántas películas donde Trent Reznor hizo la música estuvieron nominadas a Oscars? O sea, ¿cuántas nominaciones? Bueno, salió Monkey Soul. Por eso. Y no había otra más, porque Trent Reznor parece que estuvo busy en el 2019. O sea, para las películas que iban a salir en el 2020. Parece que he was busy haciendo música para películas por ahí para abajo. Es un Rock and Roll Hall of Famer. Este mismo año él entró al Salón de la Fama de Rock and Roll. So makes sense. Y de nuevo, estamos hablando del mismo tipo que escribió I Wanna Fuck You Like an Animal. O sea, sí, ese tipo. Ok, sabemos que eres fanático de Nine Inch Nails. No, es que esa canción, es que cabrón. Ok, si tú escuchas... sale Black Mirror en el episodio que sale Miley Cyrus. Pero te escuchas como que te escuchas Trent Reznor. Por eso te escuchas Trent Reznor como que haciendo películas para fucking Oscar Movies, haciendo música para Oscar Movies, ganando premios por la música que hizo para Oscar Movies. Y de momento te pones a buscar para atrás cuando él became popular fue por Nine Inch Nails y buscas qué era lo que él hacía en Nine Inch Nails y ves canciones como esa. Y como que, el tipo que, o sea, porque esa canción es bien sucia, cabrón. De hecho, hay un verso en esa canción que dice algo de algo de you make me, ¿cómo es? You make me feel closer to God o algo así es que dice. Ya. You bring me closer to God. Ajá, cabrón. Es como que esos versos así es como que what the fuck. Y este tipo está ahora produciendo música Oscar-worthy music. Para que tú veas. Está súper respetado en la industria, mano. 2 Oscars, cabrón. Que se llevó uno por Social Network y ahora por Soul.
Yeah. Más el nomination de Mank. So, cuando se son de la fama, de rock and roll, ahora mismo, que eso es una élite bien cabrona. Están cogiendo a mucha gente por elitismo, más que nada, porque que grupos como Pixies, Sonic Youth, y gente que son importantes para el rock no están usando la fama, y ves que entran gente como Nine Inch Nails, usando la fama. Tú estás aceptado por la élite, mano. Y es triste, el Rock and Roll Hall of Fame es igual de válido que, para mí, en mi mente, es igual de válido, tiene la misma validez que el WWE Hall of Fame, loco. Eso es bullshit. Exactamente. A mí, makes no sense que Pixies todavía, Soundgarden, Alice in Chains, Sonic Youth, tantas bandas importantes para el rock, me están en el Sound de la Fama, y que metan a Houston. Fuck. Me explota el cerebro en canto, pero pues ni modo. ¿Alguna otra película que quisieran traer así de esas que hemos visto últimamente en estos días? Y si no, pues entonces nos despedimos. No sé, ustedes me dicen rápido. Nobody. Nobody. Bob Odenkirk. Christopher Lloyd. Action Heroes. Nobody. Mano, badass movie. Esta película está cabrona. Maybe. Ok, esto es como que los fanáticos que se han quedado esperando por la próxima película de John Wick, they have to wait no more. Esto es lo más cercano a John Wick que tú vas a ver. Same writer. La gran puta. El mismo escritor, y esta vez es como que tú... es que lo que está cabrón de esta película, y yo recuerdo cuando fuimos a ver el cine, ¿verdad? Fuimos Willy, Frank, yo, Eva, fuimos a verla al cine. Y Willy me estaba diciendo, esto es una película de acción, ¿verdad? Y yo, cabrón, tú fuiste el que tanto antes de verla, pero no, esto es una comedia. O fue a Frank, yo le estaba diciendo a alguien, esto yo creo que va a ser una comedia, es como una sátira de John Wick, pero lo más cabrón es que el escritor es el escritor de John Wick, so he's making fun of himself. Exacto. Y cuando la película empieza, yo me di cuenta que era una comedia cuando empieza la pendeja del everyday life del, y que todos los martes él sacaba la basura tarde y el camión se iba y nunca sacaba la basura a tiempo. Para mí eso a mí me dio risa y como que this is a fucking comedy. Ya está, estoy convencido. Bueno, y el hecho de que en John Wick es el perro que se lo matan. Y en esta película lo que es más estúpido todavía. Este del fucking gato de la nena de él. El brazalete del gato. Una mierda así. No los chavos, no cualquier cosa. Cuando la nena le dice, where is my kitty cat bracelet? Ahí, la del ahí empezó la película. Un fucking gato. Yo me estaba riendo cuando eso pasó. Yo me Claro, amo a mí esa película. De verdad que la vi. Bueno, y como tú, o sea, en tu vida, ¿quién se le hubiese ocurrido? Como que vamos a poner este trío de son los más badass del mundo, los asesinos más cabrones son Bob Odenkirk, Christopher Lloyd y Method Man. Method Man era Method Man, ¿verdad? No, era Risa. Risa. Era Risa. Era The Risa from the Wu-Tang Clan. Christopher Lloyd, a sus 82 años, yo no sé cuánto tiene ya Christopher Lloyd. Kicking ass. Y ahí, ¿Qué clase de corillo, bien tieso. ¿Qué clase de corillo? Cabrón, Christopher. cabrón. No, y los papeles de los villanos están cabrón. El alemán, hijo de puta, de la barra. El tipo tú lo ves como el bichote, hijo, que él llega, esa escena que él llega a la barra, con el guille bien cabrón, pasando por los carros que le están a punto de atropellar, que sigue caminando el garete. Sí. Y coge el carrillo y después va para allá. Se lo tripean. Y dice, tú me estás tripeando a mí, hijo de puta. Se va a buscar un tipo que parece a Batista y le pica el cuello para el carajo. Y digo, ¿esto te parece gracioso? Es un personaje bien comic book, tú sabes, bien comic book. Es un villano bien comic book, que es como que, qué sé yo, es como que súper malo, súper badass, es ridículo la pendejada de que los carros no le dan. Es como si fuera casi impervious, o sea, porque él cree que es la pendeja humana, pues no le pasa nada, tú sabes. Pero sin embargo es como que un pendejo porque le gusta el karaoke y le gusta hacer ridículo, es como que, no sé, hay unas cosas ahí que son como... Sí, esta película no es para cogerla en serio, es para disfrutar. Obligado, no, exacto, ya.
Yeah. La escena de la guagua. Esa escena de la guagua. Cuando llegan los 5 chamacos, que él dice, cuando Jay llega y dice como que Dios dice que cuando él se te cierra una puerta, él te abre otra. Y llegan dentro. So, thank you for this. Y llegan los 5 chamacos mega ebrios a la guagua. Esa escena de la guagua es de las mejores escenas de acción. Sí, esa escena está brutal. Súper buena. Sí. Toda esa escena completa, hasta el final, cuando le pone sorbete en el cuello al chamaco. Like, so fucking, like, eso es una brillantez. Y la pendeja de que levels of genius. La pendeja de que le ponen sorbeto en la tráquea para que pueda respirar, porque pues tiene la nariz, la de estos colapsar, está jodida, le ponen sorbeto ahí en la tráquea. Entonces después cuando se encuentra con el tío del chamaco, you killed my nephew. He was alive last time I saw him. Actually, he was alive, porque le puso el sorbeto en la tráquea, eso no se había muerto todavía. Yo no lo maté, cabrón, yo lo dejé vivo. Él lo revivió, él le troncó la vida con un sorbeto. Cosa cabrona. Que no ha visto esa película, tiene que verla. Wow. Y yo no sé si ustedes sintieron lo mismo que yo. A mí me dio una vibra como John Wick, pero también me dio una vibra estilo Breaking Bad. Porque tú ves este personaje de Dunkirk, que tú te crees que es el tipo más pendejo de la vida. Ese primer tercio de la película, y cuando de la nada te cambia los muñequitos, como la serie de Breaking Bad, como tú ves como que Walter White se convierte en Heisenberg. Y tú dices, like, what is going on here? El tipo es un badass de verdad. Y esta película tiene esa misma vibra, que a veces yo pienso como que el director dijo como que si voy a castear a alguien para este papel, voy a castear a alguien que estuvo en Breaking Bad, que él sabe cómo trabajar este tipo de personaje, que te hace sentir que yo soy un pendejo de la vida, pero te voy a cambiar los muñequitos a mitad de la historia. Sí, pero es like, yo viendo los trailers pensé que iba a ser, yo esperaba algo más así. Yo pensé que iba a ser algo así, como que este tipo, que es un tipo normal, y cómo se fue entonces convirtiendo en... Pero la ventaja es que yo... que no. Sí, pero no es así, porque ya... Y fue lo mejor que hice. Pero la realidad es que no es así, no es lo que... Yo no lo vi como lo que tú dices, porque ya es al revés, es un tipo que ya era... no es como Breaking Bad, es un tipo que es bueno, que va poco a poco teniendo que meterse en esto. No, aquí es un tipo que he was bad. Pero yo lo descubrí. He was pretending to be something that he's not. And y estaba loco por fucking Break Bad. Él estaba loco por romper las cadenas y ser lo que de verdad es él. Porque el tipo es un fucking killer. So, él tenía su familia y la pendeja. Pero la pendeja de la película es eso, que al final es como que yo pensé que yo podía ser una persona normal, yo pensé que yo podía tener una familia pendejada, pero hablando claro, en verdad, y me gusta esta pendeja. A mí lo que me gusta es esto, matar gente y joder, hacer cricales. So, y al final cuando él embrace eso, hasta le arregló el matrimonio y todo, porque ahí sí que la esposa estaba como que, espérate, chacho, marido mío. Sí, le subió esos niveles de... Sí, pero esos son pendejas machistas del escritor. Anyway, eso pues, no es verdad. Eso es como que, yo la comparo para Falling Down. Falling Down, sí. Tiene algo de eso, Falling Down. Sí. Yeah. También tiene una vibra de la película de Vince Vaughn. No sé si vieron la de Vince Vaughn. Shoot 'em up. No, la Cell 19 Block, creo que era, que lo meten preso. Salió el año pasado, creo que fue. Una movie donde él tiene problemas de matrimonio y todo. Si no lo han visto, tienen que verla. Está hija de putísima. Voy a buscar a ver cuál es esa. Es una película B-movie que hizo Vince Vaughn en 2019. Yo no veo una película de Vince Vaughn desde... Déjame buscar el nombre para decirle. Se llama qué sé yo qué Block. Me gusta esta cara, mira esta cara, me veo bien loco. Papi, esto va... Oye, Fran, se te consigue primero que yo diga. Obligado para la portada del episodio, la foto del episodio va a ser eso, cabrón. Que bien cabrón ahí. Es como que diablo. Mira, déjame ver cuánto tiempo llevamos, porque yo creo que ya es hora de despedirse y aquí lo estoy confirmando y es cierto, es hora de despedirse. Frank, take us home.
Bueno, la película de Vince Vaughn que estaba diciendo Eduardo no la pude conseguir, así que para el próximo episodio les dejamos saber. Ajá. Take us home. Nada, espero que les haya gustado el episodio. Si les gustó. Oh, ya conseguí. Brawl in Cell Block 99. ¿Qué? Que no la he visto. Se llama Brawl in Cell Block 99. Del 2017. 2017, ok. Really fucking good movie. Super bloody as hell. Y me sorprendió, mamá. De verdad, es bien. Es una película, es un B-movie. It's a really awesome B-movie de esta época. So, Fran, take us home. Vamos para considerando lo otro que tengo grabado. Básicamente vamos para 2 horas. Ok, nos fuimos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, denle share. Si no les gustó, díganos qué podemos mejorar. Pero si no, hasta la próxima. Salud, cabrones. Salud. Yeah. ¡Wow!